Okay, students, today start the new topic arithmetic progression for a CBSE 10th standard and state board. Okay, I directly solve the questions. Okay, general माहिती मी काय what is my arithmetic progression ही काय वगैरे देत बसणार नाही आहे. Directly start this was example practice set number 3.1 हे दोन्हीकडे सिलेबस असणार आहे. आजच्या लेक्चरमध्ये मी स्टेट बोर्डवाल्यांचे एक्झाम्पल कंप्लीट करीन आणि नेक्स्ट लेक्चरला मी CBSE वाल्यांचे, पण ह्यातलेच काही एक्झाम्पल CBSEला देखील असणार आहेत. लक्षात आलं का? ओके, थोडीशी CBSE वाल्यांची लेवल थोडीशी क्रिटिकल हाय आहे, यांना थोडेसे मीडियम लेवलचे एक्झाम्पल स्टेट बोर्डवाल्यांना आहेत आणि थोडेसे हायर एक्झाम्पल हे CBSE वाल्यांना आहेत. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेन्सेस आर AP? AP means what? Arithmetic progression. What? Arithmetic progression. If they are AP, find the common difference. बघूया एक्झाम्पल मध्येच काय बघूया. व्हॉट इज मीन बाय arithmetic progression? व्हॉट इज मीन बाय AP terms? Okay. First, I write again first example. Which is the first example? 2, 4, 6, 8. In this given arithmetic progression, they are the given terms. This is the first term, this is the second term, this is the third term, this is the fourth term, right? That is what? T1 is equal to 2, T2 is equal to 4, T3 is equal to 6 and T4 is equal to 8, right? Then which is the question? Which of the following sequences are AP? If they are AP, find the common difference. Find the common difference. Then to check the this given terms is an AP or is not an AP. Okay, how to check there? This T1, T2, find the difference between T2 minus T1, that is common difference. How to find the common difference? Second term minus of the first term, second term minus of first term, that is the T2 minus T1. D is equal to what? T2 is what? 4 minus 2, that is the 2. Common difference D is equal to how many? 2. Again what? D is equal to what? T3 minus T2, that is D is equal to what? Which one? That is the 6 minus 4, that is the 2. In this given term, the common difference, that is the T2 minus T1, T3 minus T2, T4 minus T3 is the common difference. D is the same. What? The common difference in given sequence is 2. Therefore the given example is an RAP. The given sequence इज ए AP. तर दिलेल्या श्रेणी काय आहे हो? त्याला मराठी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, याला मराठीत अंकगणितीय श्रेणी असं म्हणतात. काय म्हणतात? अंकगणितीय श्रेणी. अंकगणितीय श्रेणी म्हणजेच काय हो? ही जी काय सिक्वेन्स तयार केलेली आहे बघा, 2 4 6 2 4 6 8, ह्याची नेक्स्ट जी टर्म आहे, दिस टर्म T1, दिस टर्म T2, दिस टर्म T3, दिस टर्म इज T4, ह्याच्यामध्ये काहीतरी सहसंबंध लागतोय. म्हणजे पुढची टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, प्रत्येक टर्म मध्ये 2 ऍड करत चाललेला आहे. म्हणजे हाऊ टू T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 2, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 2, T3 इज व्हॉट? T2 प्लस 2, T4 इज व्हॉट? T3 प्लस 2. म्हणजे ह्या सिक्वेन्स अँड सिरीज मध्ये ऍडेड ए कॉन्स्टंटली टर्म, राईट? अँड दिस इज नोन एज व्हॉट? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. दिस इज गिवन टर्म इज व्हॉट? AP, right? Understand? To solve this first question and complete this, I take the next question. Example number 2. Student, I take it the example number 2, which is the example number 2. What? 2 5 upon 2 3 7 upon
to 7/2, right? Okay, so the first term is T1 is equal to 2, second term T2 is equal to 5/2, third term T3 is equal to 3, fourth term T4 is equal to 7/2, right? To find its common difference, that is a common difference, D is equal to T2 minus of T1. D is equal to how many? 5/2 minus 2. D is equal to 5/2. आता इथं छेद समान करायला पाहिजे, राईट? इथं छेद 1 आहे, काहीच नसतं म्हणजे किती असतोय? 1 असतोय, राईट? 2 न मल्टिप्लाय करायचं, डिवाइड करायचं, राईट? 4/2. D is equal to what? 5 minus 4/2. D is equal to 1/2. D is equal to what? 1/2, right? Again, D is equal to what? T3 minus of T2. T3 is how many? 3. 3 minus of 5/2. 3 minus 5/2. That is D is equal to, again this 6/2 minus 5/2. D is equal to 6 minus 5/2. D is equal to 1/2. D is equal to 1/2. Therefore what? The given sequence, therefore the common difference is same. हे जे काय एक्झाम्पल आहे त्या एक्झाम्पल मध्ये जो काय कॉमन डिफरन्स येत चाललेला आहे, दिस इज द सेम कॉमन डिफरन्स. देअरफॉर the given sequence is a AP, राइट? दिलेली अंकगणितीय श्रेणी काय हो? ही AP. स्टुडंट्स, एक्झाम्पल नंबर 3 आय गिव्ह टू द होमवर्क. बघा, एक्झाम्पल 3 नंबरचं एक्झाम्पल आहे, तुम्हाला होमवर्क असणार आहे. तुम्ही होमवर्कचे एक्झाम्पल काय करायचे, सॉल्व करून मला व्हॉट्सअपला काय सॉल्व जे केलेलं आहे ते होमवर्क मला काय करायचं, सेंड करायचं. लक्षात आलं का? ओके, कम्प्लीट दिस एक्झाम्पल अँड होमवर्कचं एक्झाम्पल तिथंच नोट डाऊन करून घ्या, काय कोणतं एक्झाम्पल मी होमवर्कला दिलेलं आहे. Student, I take the next example, that is example number 4. What? Example number 4. Which is the example number 4? Example number 4 का है? Example 3 number 3. Student, example number 3 I give to the homework, right? I solve the example number 4. Example number 4 is what? 0.3, 0.33, 0.033, right? Okay. I write the first term, that is the T1 is equal to what? T1 is equal to 0.3, T2 is equal to 0.33 and T3 is equal to what? 0.333. Then find the common difference. D is equal to what? T2 minus of T1. This common difference 0.33 minus 0.3. Which is the common difference? That is what? D is equal to how many? D is equal to what? 0.33 minus of 0.3, right? 3 0, that is 0.3. Common difference is the 0.3, right? Common difference is what? 0.3. Again find common difference. D is equal to what? T3 minus of T2. D is equal to T3, that is a 0.333 minus of 0.333, right? Again D is equal to what? This common difference is what? 0.03. Common difference is what? 0.03, right? Okay students, which is the common difference D here? बघा, इथं थोडं कन्फ्यूज व्हायचं नाही. इथं मी लिहितो तुम्हाला 0.333 minus 0.33, राइट?
हे कसं आहे इथं काहीच नाही म्हणजे शून्य असतं स्टुडंट किती 3 0 0 0 राईट 0.003 राईट दिस कॉमन डिफरन्स and this common difference is not same, is not constant, right? Two common difference is not same, therefore इथे लिहायचं the common difference is not same, therefore the given sequence is not AP. ही अंकगणिती is not AP, ही अंकगणितीय श्रेणी नाही, ही अंकगणितीय श्रेणी नाही स्टुडंट्स. ओके कंप्लीट दिस एक्झाम्पल. आता तुमच्या लक्षात असं आलं असेल की दिलेली श्रेणी ही अंकगणितीय श्रेणी आहे, दिलेली श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आहे की नाही हे कसं लक्षात घ्यायचं ते. ओके सॉल्व दिस क्वेश्चन. Student, I take it the next example. Student, example number 5 I take it the homework. Example number 5 हे तुम्हाला homework ला दिलेला आहे. I solve the example number 6. बघूया example number 6 काय आहे ते. First term T1 is equal to 1/5, T2 is equal to 1/5, T3 is equal to 1/5, right? Find out the common difference. That is what D is equal to what T2 minus of T1. D is equal to 1/5 minus 1/5. The D is equal to 0. Common difference D must be equal to what? 0, right? Again, D is equal to what? T3 minus of T2. Common difference D is equal to what? 1/5 minus 1/5. This common difference again is equal to 0. Therefore, what? The given sequence, the common difference is the same. The common difference is same. Therefore, what? The given sequence is an AP. The given sequence is an AP. The given sequence is an AP. म्हणजे दिलेली श्रेणी ही अंकगणितीय श्रेणी आहे, राईट? ओके स्टुडंट कंप्लीट दिस क्वेश्चन. Okay student, I take it the next example. Student, example number 8 I give to the homework. बघा example number 8 मी homework दिलेला आहे, पुन्हा नोट डाऊन करून घ्या. example number 3, example number 5 आणि example number 8 हे स्टेट बोर्डच्या सिलेबसमधून घेतोय, परंतु CBSE वाल्यांनी देखील हे काय करायचं सॉल्व्ह करायचं आहे, कारण त्यांनाही एक्झाम्पल आहेत. लक्षात आलं का? एक्झाम्पल नंबर 8 काय करायचं आहे हे होमवर्कला आहे. एक्झाम्पल 7 थोडं अवघड दिसतंय, ते मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून देतोय. ओके राईट द एक्झाम्पल नंबर 7, which is example number 7, that is 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2. Okay, write the first term that is the T1 is equal to 3, T2 is equal to 3 plus root 2, T3 is equal to 3 plus 2 root 2, T4 is equal to 3 plus 3 root 2, right? Find the common difference. D is equal to what? T2 minus of T1. D is equal to what? 3 plus root 2 minus of 3. D is equal to these 3 minus root 3 and plus root 3 gets cancelled. Remaining the common difference root 2, right? Okay. Again, D is equal to T3 minus of T2, which is the T3, 3 plus 2 root 2 minus of 3 बघा 3 प्लस रूट 2. बघा कंसाच्या बाहेर वजा चिन्ह आहे, म्हणजे कंसाच्या बाहेर वजा चिन्ह असेल तर आपले चिन्ह बदलणार. D is equal to 3 plus 2 root 2 minus 3 minus root 2. Students,
these 3 and minus 3, these 3 and minus 3 gets cancelled, and remaining what? D is equal to what? 2 root 2 minus root 2. D is equal to, but 2 root 2 and this is 1, right? This is remaining what? Root 2. रूट 2. हे 2 रूट आहे इथं काहीच नाही म्हणजे कोण आहे? 1 आहे. 1 रूट 2. मग किती शिल्लक? रूट 2. मग पहिलं रूट 2 आलेलं आहे, दुसरं पण रूट आहे, तिसरं पण येते का बघूया. D is equal to T4 minus of T3. How many T4? 3 plus 3 root 3 minus, आता मी डायरेक्ट लिहितोय, minus 3 minus 2 root 2 minus 2 root 2. बघा, this minus 3 plus 3 get cancelled. D is equal to 3 root t minus 2 root 2, that is root 2. This common difference, this common difference and this common difference is the same, right? Therefore the given sequence is an AP. म्हणजे दिलेली श्रेणी ही अंकगणितीय श्रेणी आहे, राईट स्टुडंट. कंप्लीट दिस एक्झाम्पल. सिंपल एक्झाम्पल आहे, फक्त बेरीज आणि वजाबाकी व्यवस्थित करता आली पाहिजे. एक्झाम्पल नंबर 3, 5 आणि 8 हे होमवर्कला आहेत. स्टुडंट, नेक्स्ट क्वेश्चन. राईट अँड AP. बघा, राईट अँड AP हुज फर्स्ट टर्म इज ए. पहिली टर्म A and common difference is D. Common difference D in each of the following. बघा काय दिलेलं आहे, पहिली टर्म दिलेली आहे, which is given, first term is given, common difference D is given and right and AP ही आणि ती अंकगणिती श्रेणी काढा. I take it the first example. Student, in this year total 6, there are the 6 example. I solve the example number 1, example number 3 and example number 6. Okay, I solve the example number 1, 3 and 6. And student, example number 2, example number 4, example number 5 I give to the homework, right? example number 2, त्याच्यानंतर 4 आणि 5, 2, 4 सॉरी बरोबर 2, 4 आणि 5 मी काय करतोय, होमवर्कला देतोय. ओके, आय सॉल्व द एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट, विच इज गिवन, दॅट इज A इज द फर्स्ट टर्म, दॅट इज D. A is equal to how many? 10 and D is equal to 5. What is the first term? That is A is equal to T1, that is a 10, right? And D's common difference is what? 5. Then how to find the second term? T2. T2 is equal to what? T1 plus 5, right? T1 plus 2, 5. T2 is equal to T1 plus D. T2 is equal to T1 is how many? That is A, that is a 10 plus 5. That T2 is equal to 15. T2 is equal to what? 15. How to find out the T3? T3 is equal to what? T2 plus D. That is T3 is equal to 15 plus 5. That T3 is equal to 20. Right? Similarly, find out the T4. T4 is equal to T3 plus D. T4 is equal to 20 plus 5. That is a T4 is equal to 25. Right? Then first term is what? 10, 10, 15. Again, fifth term, that is a 25 plus D, that is a 5, that is a T5 is equal to 30. Therefore, what? The given AP is what? Therefore, the given AP is what? Which one? 10, 15, 20, 25, 30. पुढे किती पण ते असू शकते, राईट? दिस इज द आन्सर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. काय केलेलं आहे हो? काय दिलेलं आहे? राईट अँड AP हुज फर्स्ट टर्म, पहिली टर्म A इज गिवन अँड कॉमन डिफरंट D इज गिवन अँड देन फाइंड इट्स AP, राईट? मग काय करायचं? फर्स्ट टर्म त्या T1 इज इक्वल 10, D5, T2 काढा, T3 काढा, T4 काढा आणि स्टेडी लिहायचे, राईट? ओके स्टुडंट, कंप्लीट द एक्झाम्पल नंबर 1 अँड आय नेक्स्ट सॉल्व द एक्झाम्पल नंबर 3.
Student, I solved the example number 3. Okay, so example number 2 is a homework. Example number 3, which is example number 3. A is given, that is a first term, that is given. D is equal to given. D is the 1 by 2, right? That is A, that is the first term. T1 is equal to minus 7. How to find out the T2? T2 is equal to what? T1 plus D. T2 is equal to, which is the T1? Minus of 7 plus D. D is equal to how many? 1 by 2. T2 is equal to minus 7 upon 2. 6 समान करतो मी, बरोबर. हे 7 फक्त ते नुसतं 7 दिसते, पण ते फक्त 7 नाही, ते किती आहे? मायनस 7 अपॉन 1 आहे. मग 6 समान केला मायनस 7 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2. T2 is equal to minus 7 plus 1 upon 2, that is T2 is equal to minus 6 upon 2, that T2 is equal to minus 3. T2 is equal to minus 3, right? T3 is equal to which one? That is T2 plus D. T2 plus D. That T3 is equal to what? T2 is how many? Minus 3. D is equal to how many? Plus 1 by 2. T3 is equal to, आता मैं डायरेक्ट 6 समान करतोय, स्टेप वाढवत नाही आहे. मायनस 6 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2. T3 is equal to minus 5 upon 2. Minus 5 upon 2, right? बघा, okay. Then T4 is equal to what? T4 is equal to what? T3 plus D. T4 is equal to, T3 is how many? Minus 5 upon 2 plus D. D is equal to 1 by 2, right? T4 is equal to minus 6 upon 2. Sorry, minus 4 upon 2. T4 is equal to minus 2. T4 is equal to what? Minus 2, right? Therefore, the given AP is what? Minus, that is T1 is minus 7, minus 7, minus 7, then minus 5, then what? T3 is a minus 5 upon 2, and T4 is equal to what? Minus 2. Minus 2. Okay, student, I'm sorry, this term is wrong, right? Student, minus 7 1 upon 2, right? This answer will again सगळं सॉल्व करून बघूया. आणि तुम्ही 2 गुणलेलं नाही आहे इथं. ओके, बघा, बरोबर का? राईट, म्हणजे मला इथेही 2 न मल्टिप्लाय करायला पाहिजे होतं, राईट? T2 इज इक्वल टू, बरोबर, minus 14 upon 2 plus 1 upon 2. T2 is equal to what? Minus 13 upon 2. T2 is equal to what? Minus 13 upon 2, that is what? Minus 6.5. What? T2 is equal to what? Minus 6.5. Then which is the T3? T3 is equal to minus 6.5 plus 1 upon 2, right? T3 is equal to minus 6.5 into 2 upon 2 plus 1 by 2, right? T3 is equal to, this is what? Minus 13 upon 2 plus 1 upon 2. T3 is equal to minus 12 upon 2. T3 is equal to minus 6. T3 is equal to what? Minus 6, right? Okay. T4 is equal to what? T3 plus D. T4 is equal to minus 6 plus D is equal to how many? 1 by 2. T4 is equal to minus 12 upon 2 plus 1 upon 2. T4 is equal to minus 11 by 2. T4 is equal to what? 5.5. T4 is equal to minus 5.5, right? बघा, मायनस 7, त्यातनं अर्धा गेलं 6.5, बरोबर. 6.5 मधून अर्धा गेलं 6, 6.5 मधून अर्धा गेलं 5.5, राईट? दिस इज द एन ए पी, बरोबर का? देअरफॉर द गिवन ए पी इज व्हॉट? काय असणार हो? minus 7, minus 6.5,
minus 6 and minus 5.5, right? This is the answer of this question. Students, solve this question. स्टुडंट बघा एक्झाम्पल नंबर 4 आणि 5 होमवर्कला दिलेला आहे. मी डिरेक्टली सॉल्व द एक्झाम्पल नंबर 6. एक्झाम्पल नंबर 6. ओके, एक्झाम्पल नंबर 6. Okay student, I solved the last example, that is example number 6. Okay, example number 6 is what? A is equal to minus 19 or D is equal to minus of 4. The T1 is equal to minus 19, right? T2 is equal to how to find out T2? T1 plus D, T1 plus D. T2 is equal to, how it is the T1? Minus 19. D is what? Plus minus of 4. T2 is equal to minus 19 minus of 4. T2 is equal to minus 23. T2 is equal to minus 23, right? T3 is equal to what? T2 plus D. T3 is equal to, T2 is how many? Minus 23 plus D, that is minus of 4. The T3 is equal to minus 27. Minus 27. T4 is equal to what? T3 plus of D. T4 is equal to how many T4? T3 is how many? Minus 27 plus D, that is a minus of 4. T4 is equal to minus 27 minus of 4. T4 is equal to minus 31, right? बघा कॉमन डिफरन्स सेम होते का? 19 वजा 23 अधिक, राईट, वजा 23 मधनं 19 गेले 4. इथं प्रत्येक ठिकाणी 4चा कॉमन डिफरन्स होत चाललाय, राईट, मायनस 4चा, बरोबर. देअरफॉर द गिवन एप इज व्हॉट? minus 19 minus 23 minus 27 minus 31, and this is the answer of this last question. Student, okay, I finished this total homework. Example number 2, 4, 5 I give to the homework. Okay, solve this homework.